థ్యాంక్ యూ. సో ఈరోజు మనం ఏం చూస్తున్నామంటే నౌ వీఆర్ వెరీ క్లియర్. ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుంటే ఏంటి వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది టెస్టింగ్ అన్నది అర్థమైంది కదా. నోట్ ప్యాడ్ కనిపిస్తుంది అందరికి? Yes, ma'am. Yeah, okay, fine. We'll take some time, give some time for it. Okay, so మనం ఇంతవరకు ఏం చూసాము? లెట్స్ రివైజ్ వాట్ ఎవర్ వి హావ్ లెర్న్డ్ టిల్ నౌ. ఓకే, ఏమేమి నేర్చుకున్నాము? టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నారు. తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నారు. తర్వాత SDLC ఫేసెస్ నేర్చుకున్నారు. దెన్ యు లెర్న్డ్ అబౌట్ What to test. what to test. Okay, good. To test, how to test, How to test, when to test. Okay, what to test. Okay, I'm not going to write again and again. What, when, and how. Okay. Tarvata we learned about features, Functionalities. functionality, and field level details. Kada? Yes, ma'am. And also we learned about application architecture. Kada? We learned about what is UI, what is business logic, and what is database. Right? Inka, what else you learned? Scenarios. Scenarios of identification. Huh? What is scenario, right? Tarvata, what else you learned? Try to recollect things. Test cases. Oh, did you guys learn test cases? Cases. Test cases, okay. మేడం టెస్ట్ కేసెస్ ఈరోజు చెప్తామన్నారు. టెస్ట్ కేసెస్ గురించి ఈరోజు చెప్తామన్నారు. ఈరోజు చెప్పారా చెప్పాలా? నేను చెప్తామన్నారు మేడం. ఇంట్రడక్షన్ అయింది అంతే. ఇంట్రడక్షన్ అయింది. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, గుడ్. తర్వాత సో ఇంతవరకు నేర్చుకున్నారా? మేడం ఇందులో బిజినెస్ లాజిక్ అంటే ఏంది మేడం? బిజినెస్ లాజిక్. ఓకే, బిజినెస్ లాజిక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ అవుతున్నారు, పాస్వర్డ్ తప్పుగా కొడితే లాగిన్ అవ్వకూడదు కదా. మీరు URL యాక్సెస్ చేస్తే అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఇదంతా లాజికే కదా. బిజినెస్ లాజిక్ అంటే ఒక బిజినెస్ కి ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఒక లాజిక్ రాయాలి కదా, ఎక్కడో ఒక చోట డెవలపర్స్ రాయాలి కదా. దట్ ఈస్ వాట్ బిజినెస్ లాజిక్ ఇస్. బిజినెస్ లేయర్ అంటాము. we call it as టెక్నాలజీ లేయర్ అంటాము. దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ నేమ్స్. అర్థమైందా వాట్ ఇస్ బిజినెస్ లాజిక్ అని? అంటే మేడం ఇప్పుడు డెవలపర్స్ రాసే కోడ్ ని బిజినెస్ లాజిక్ అంటారా మ్యామ్? అవును, డెవలపర్స్ కోడింగ్ రాయాలి కదా, ఒక లాజిక్ వస్తుంది. మీకు పాస్వర్డ్ తప్పుగా కొట్టారు, పాస్వర్డ్ తప్పుగా కొడితే లోపలికి వెళ్ళకూడదు కదా. ఆ లాజిక్ ఎవరు రాయాలి, ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది అది? కోడింగ్ అది
ఈ లేయర్ లో ఉంటుంది, బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ లో ఆ ఫంక్షనాలిటీ, ఆ స్టోరేజ్ అంతా ఉంటుంది. అండ్ ఐ థింక్ ఐ జస్ట్ షోడ్ యూ ది డయాగ్రామ్ ఆల్సో, రైట్? పెయింట్ లో చూపించాను కదా, గుర్తుందా అందరికి? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. మేడం ఎస్డిఎల్సి ఫేస్ చెప్పండి. SDLC పేజ్ చెప్పమంటారా నన్ను? అవును మేడం. ఓకే. మేడం SDLC లో ఎంట్రీ క్రైటీరియా, ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా గురించి చెప్పలేరు మేడం. ఓకే. మ్యామ్ ప్రోటోకాల్స్ కి విత్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా చెప్తారా మ్యామ్? హెచ్టిటిపి, ఎఫ్టిపికి. హెచ్టిటిపిఎస్ కా? ఎస్ మ్యామ్. ఎఫ్టిపి, ఎస్ఎఫ్టిపి. యాక్చువల్ గా అది ఎవరు రాసారా అది? రాసాం మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. ఎవరు చెప్తారు నాకు అసలు ఏంటి ఇవి అని? డెఫినేషన్ ఏం నేర్చుకున్నారో చెప్పండి. చాట్ చేయరా, లేకపోతే మీ వాయిస్ నాకు క్లారిటీ లేదు. FTP is nothing but it's a protocol which transfers a file between a web server and browser over a network. Over the network? Transfer files from between a web server and web browser. ఓకే. SFTP? SFTP secure file transfer protocol. It will transfer files by encrypting. Transfers Yes. file by? SFTP is also like FTP, but there is a small difference. That is, it transfer files over a network between server and browser with securely. That is the main difference. It is Data better is for encrypted in SFTP. dark files and providing more protection. Okay. So it is something like secure file transfer. Okay. What is HTTP? Nothing but Hypertext it delivers transfer the protocol. సో మనకి యాక్చువల్ గా హెచ్టిటిపి ఉంటుంది, హెచ్టిటిపిఎస్ కూడా ఉంటుంది. చూస్తున్నారా? హెచ్టిటిపిఎస్ చూసాం మేడం. హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే ఏంటి? సెక్యూర్ మేడం. సెక్యూర్, రైట్? దీనికి వి హ్యావ్ దిస్ SSL సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే. ఈ SSL సర్టిఫికేట్స్ అనేది మళ్ళీ సెపరేట్ సబ్జెక్ట్. నెట్వర్కింగ్ టెస్టింగ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, టెస్టింగ్ లోనే యూ కెన్ గో ఇంటూ నెట్వర్కింగ్ టెస్టింగ్. నెట్వర్కింగ్ టెస్టింగ్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ 4G 5G ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా, కనిపెడుతున్నారు కదా, 2G 3G 4G. యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్? ఇంటర్నెట్ లో 4G 3G 2G కనెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? తెలుసా తెలీదా? ఎస్ మేడం. తెలుసు మ్యామ్.
సో ఈ నెట్వర్క్ ని ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నారు కదా, 3G 4G లాంచ్ అయింది, 5G లాంచ్ అవబోతుంది అని. సో దాన్ని కూడా టెస్ట్ చేయాలి కదా. సో నెట్వర్కింగ్ టెస్టింగ్ లో కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ టువర్డ్స్ ది నెట్వర్కింగ్. సో పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ లో ఈ ల్యాన్ కనెక్షన్స్, వ్యాన్ కనెక్షన్స్, ఈ ప్రోటోకాల్స్ నెట్వర్క్ లోనే చాలా ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ అగైన్ అ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ వేర్ యూ కెన్ enrich your domain knowledge, that we call it as domain. Okay, so let me not go into that in detail, but కానీ why I wanted these things for you to learn is, రేపు పొద్దున జాబ్ వచ్చిన తర్వాత లేకపోతే ఇంటర్వ్యూస్ లో you should have this basic information అన్నమాట. ఓన్లీ టెస్టింగ్ గురించి నేర్చుకోవడం మనకి it will not be sufficient. You need to learn more. You need to get into the subject as if you are a tester, as if you are into IT field. You need to realize that you are into IT technology and you are learning a lot around what is happening for you. Okay, సో దాంట్లో యాక్చువల్ గా చూసారంటే ఈ హెచ్టిటిపిఎస్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ వెబ్సైట్ వేర్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్. లెట్ us నాట్ గెట్ ఇన్ టు మోర్ డీటెయిల్. మనము మరీ దీని గురించి చాలా డెప్త్ గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అని తెలుసుకోవచ్చు చాలు. సో హెచ్టిటిపిఎస్ అనేది ఒక వెబ్సైట్ కి ఒక ప్రోటోకాల్ అది ఉండాలన్నమాట. అది ఉంటేనే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. డేటా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? మీ వెబ్సైట్ UI నుంచి ఇంకో సర్వర్ కి వెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి ఇంకో సర్వర్ కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఆ సర్వర్ నుంచి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి. అంతే కదా. ఒక వెబ్సైట్ తీసుకున్నారంటే ఒక డేటా ఫ్లో ఉంటుంది. ఆ డేటా ఫ్లో కరెక్ట్ గా పాస్ అవ్వాలంటే మీకు హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ కావాలి, ట్రాన్స్ఫరింగ్ ది డేటా బిట్వీన్ ది సర్వర్స్. దానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. SFTP is, as someone told, మనము ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ చేసుకోవాలి అంటే లైక్ మీరు వన్ డ్రైవ్ ఇలాంటివి చూస్తున్నారు కదా, గూగుల్ డ్రైవ్, వన్ డ్రైవ్ తెలుసు కదా ఇలాంటివి. Yes, ma'am. యా, సో అది మనం ఏం చేస్తాము, డైరెక్ట్ గా మనము మన మన దీంట్లో నుంచి డైరెక్ట్ గా అక్కడ అప్లోడ్ చేసేస్తున్నాం కదా. అలా డైరెక్ట్ గా మనం అప్లోడ్ చేయకుండా there will be what do you say, a software or a particular secure file transfer a place where through which we will use the file transferring అనమాట. ఒక సర్వర్ లో వేయాలి అంటే ఆ సర్వర్ కి డైరెక్ట్ గా మనం కనెక్ట్ అవ్వలేము, డైరెక్ట్ గా సర్వర్ ని ఫోల్డర్ లో ఓపెన్ చేసినట్టు చేయలేము. వి యూస్ దిస్ FTP ఆర్ ఈ ప్రోటోకాల్స్ లో నెట్వర్కింగ్ అని, నెట్వర్కింగ్ లో చేసే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది, ఈ డెవలపర్స్ కి కానీ. దే జస్ట్ గో కనెక్ట్ త్రూ దిస్ టు దట్ పర్టికులర్ సర్వర్. మన దీంట్లో నుంచి ఫైల్స్ ని ఆ దీంట్లో వేస్తారు. ఫైల్స్ అంటే మీరు అనుకునే ఎక్సెల్ ఫైల్స్ అలాంటివి మాత్రం కాదు. ఇట్ ఈస్ రెస్పెక్ట్ టు ది జార్ ఫైల్స్, ఇమేజెస్, ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ కి కావాల్సిన డీటెయిల్స్, ఓ డేటా రిలేటెడ్ స్టఫ్స్, ఇవన్నీనే మనకి ఆ ట్రాన్స్ఫరింగ్ కి ఈ రెండు యూజ్ అవుతాయి. మోస్ట్లీ ఐటీలో SFTPA వాడతారు బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సెక్యూర్డ్, డేటా ఇస్ సెక్యూర్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సెక్యూర్డ్. FTP is very rarely used within the servers లో కొంతమంది FTP వాడతారు. బట్ as we are progressing, SFTP is the one which we are using highly in IT companies అన్నమాట. క్లియరా? It is all about data transferring process and which one is used for what. ఆ వరకు మనం తెలుసుకుంటే చాలు. క్లియర్ గా ఉందా ఇంతవరకు? అవి క్లియర్? Yes, ma'am. ఎస్, ఇది మీకు టెస్టింగ్ భాగంగా లేదు. నేను ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మీకు టెస్టింగ్ ఒకటే కాకుండా కొన్ని విషయాలు అడిషనల్ గా మీకు నేర్చుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. లోపలికి జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఇవన్నీ టర్మినాలజీస్ కొత్తగా ఉండకూడదు. కొత్తగా ఉండకూడదు అంటే నేను ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గివ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ ఎవర్ యూ క్యాన్, సో దట్ యూ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. అయ్యో ఇది ఎక్కడో విన్నామే అన్నది ఉంటే అట్లీస్ట్ ఆ పేరు వింతగా మీరు అలా బ్లాంక్ ఫేస్ పెట్టకుండా ఉంటారని ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్ టు గివ్ యూ ది డీటెయిల్స్, వాట్ ఎవర్ అడిషనల్ థింగ్స్. ఇది కాకుండా ఐ విల్ టెస్టింగ్ అంతా అయ్యేటప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ది జార్గన్స్, వాట్ యూస్. జార్గన్ అంటే ఏంటి? జార్గన్స్ అంటే టర్మినాలజీ ఆర్ words what we use, the jargons, technology words what we use in day to day to communicate between the teams. ఎందుకంటే as a tester మీ నెట్వర్కింగ్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది,
డెవలపర్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ తో, టెస్ట్ లీడ్స్ తో, అందరితోనూ మాట్లాడాలి, క్లయింట్స్ తో కూడా మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు యూ షుడ్ నో విచ్ సార్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు బి యూస్ టెక్నికలీ వెన్ యూ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సంథింగ్. సో అలాంటివి కూడా మనము నేర్చుకోవాలి. కానీ can you all mute yourself, guys? I mean, I've told this a number of times. It's a ethical way that in corporate, when you are in Zoom meeting, when you are attending something, you are supposed to mute yourself and unmute చేసినప్పుడు mute చేసుకోండి. I don't want to repeat again and సో దాకా స్కేల్ అప్ టు దట్ లెవెల్. మీరు ఏబిసిడీలు జెడ్ వరకు నేర్చేసుకుని సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ వర్డ్స్ దాకా వచ్చేసారు, సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కూడా బాగా వచ్చింది అంటే, యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఐ కెన్ గివ్ యూ మోర్ డీటెయిల్స్, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. కానీ ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కి రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ హోల్ హార్ట్ అండ్ ఎఫర్ట్ టు లెర్న్ థింగ్స్. మీరు ఎంత నేర్చుకుంటారో మేము అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలం. మీరు ఎంత క్వశ్చన్స్ అడిగి ఎంత నేర్చుకుంటారో అంత హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది మీకే. అర్థమైందా? సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది ఎస్డిఎల్సి. సమ్వన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఎస్డిఎల్సి. ఎస్డిఎల్సి ఫేసెస్ చెప్పరా నాకు ఒక్కొక్కరు, ఏమేమి ఫేసెస్ ఉన్నాయి అని. ఏమేమి ఫేసెస్ ఉన్నాయి చెప్పండి. కమాన్ గైస్, ఈ పాటికి ఫింగర్ టిప్స్ లో ఉండాలి. గుడ్. ఇన్సెప్షన్ ఫేస్, తర్వాత requirement phase, okay. Design phase, good. Development or build phase, whatever it is. తర్వాత ఏంటి, మొత్తానికి మర్చిపోయారు. మన పనిని మనం మర్చిపోతే ఎలా? అంతరాప్లే మెయింటెనెన్స్కి వెళ్ళిపోతే ఎలా? ఓకే. Testing phase, then deployment or implementation phase, then comes maintenance phase. Okay, దీన్ని నేను మీకు యాక్చువల్ గా లాస్ట్ టైం ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ది నాన్ టెక్నికల్ వే. ఒక ఇంటిని తీసుకుంటే బ్లూ ప్రింట్ తీసుకుంటాము, బ్లూ ప్రింట్ అప్రూవల్ అయిన తర్వాత మన రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాము, రిక్వైర్మెంట్ దీంట్లో మళ్ళీ వాళ్ళు డిజైన్ వేసిస్తారు, ఆ డిజైన్ మనం ఓకే అయిన తర్వాత వి విల్ డెవలప్ ఇట్. మనం డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయని టెస్ట్ చేసుకుంటాము. తర్వాత ఫైనల్ గా ఏంటి డిప్లాయ్మెంట్ అంటే మనం వి విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ కీస్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇస్తాము, తర్వాత మనము ఇంట్లో ఉంటూ మెయింటైన్ చేసుకుంటాము కదా. సో దిస్ ఐ గేవ్ as an example of non-technical way. I gave this as an example of non-technical way. ఇప్పుడు ఈ SDLC ఫేసెస్ లోనే I can explain you as a ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీకి, ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీకి ఎలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది అని. ఓకే, మనము ఫస్ట్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్. ఓకే, దట్స్ ది వెరీ కామన్ థింగ్. సో ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు, బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ హౌ ది స్టేక్ హోల్డర్స్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ది ప్రాజెక్ట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ లో okay, you will what it is done, you will be, I'm going to talk about project companies. Okay, okay, ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ లో ఏమేం చేస్తున్నాము, రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రపోజల్ ఇస్తున్నాము. ఓకే, ప్రపోజల్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రపోజల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా అండర్స్టాండింగ్ ది రిక్వైర్మెంట్, ఏం కావాలనేది రిక్వైర్మెంట్, ఏమేమి ఉండొచ్చు, ఏమేమి కావాలండొచ్చు. వాళ్ళకి ఏదైనా అప్లికేషన్ కావచ్చు, ఇట్ క్యాన్ బి అండ్ ఎనీ వెబ్సైట్ కావచ్చు, ఏదో ఒక యాప్ కావచ్చు, వెబ్సైటే కావచ్చు, యాపే కావచ్చు, లేకపోతే
any desktop application, rich client application కావచ్చు. Guys, we also learned about the difference of applications, if you remember. Web, rich client, and then we learned about mobile apps. Okay, so coming back here, ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ లో మనము ఇప్పుడు ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ లో ఇది దేనికైనా కావచ్చు, లైక్ రిచ్ క్లయింట్, సారీ, రిచ్ క్లయింట్ అప్లికేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక యాపే కావచ్చు, మొబైల్ యాపే కావచ్చు. సో నా దగ్గర ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నేను ఇన్ఫోసిస్కో, విప్రోకో, లేకపోతే వాట్ ఎల్స్, సిటిఎస్ కావచ్చు, హెక్సావేర్ కావచ్చు, right? Any project based companies, we can go a requirement, either they will publish in their tender ga రావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళకి తెలిసిన మూలంగా they are already in their project and they feel that this company is capable అంటే they can come back, right? ఇది ఏ కంపెనీ అయినా ఐటీ కంపెనీస్ కి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ని అడగచ్చు. రిక్వైర్మెంట్ అడిగి రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకుని ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ లో మనం ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తాము. ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాట్ యూ విల్ గెట్ అండ్ నెగోసియేషన్ హ్యాపెన్స్. నెగోసియేషన్ అవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఇల్లు కట్టచ్చు సార్, ఇది ప్రపోజల్ పెడతాము. ప్రపోజల్ వచ్చిన తర్వాత ప్రపోజల్ అక్సెప్ట్ చేస్తారు. ప్రపోజల్ అక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత విల్ గెట్ ది సైన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ప్రపోజల్. ఎస్, మీరు చెయ్యొచ్చు, you are ready to go ahead and do this. So entry criteria of inception phase enti, entry criteria, exit criteria of inception phase enti. Ipudu can anybody tell me? Understanding the tender requirement kada, or business scope. Exit criteria, proposal submit and sign off. కదా, proposal submit and sign off. ఎంట్రీ క్రైటీరియాకి ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఆఫ్ ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ ఏంటి? సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఎంట్రీ క్రైటీరియా, ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా అయిన తర్వాత ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మెయిన్ గా ఎవరెవరు ఉంటారంటే సేల్స్ టీమ్ ఉంటుంది, ప్రీ సేల్స్ ఉంటారు, ప్రీ సేల్స్ టీమ్, ఫస్ట్ మార్కెటింగ్ టీమ్ ఉంటుంది. మార్కెటింగ్, ప్రీ సేల్స్ వీళ్ళందరూ అయిన తర్వాత we will have ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉంటారు, పిఎంస్ ఉంటారు, రైట్? వీళ్ళందరూ కలిసి ఓకే ఈ ప్రాజెక్ట్ కి మనకి కేపబిలిటీ ఉందా ఏంటి, అసలు ఏంటి అన్నది they will discuss, they will submit the proposal. Once the proposal is submitted and clients are happy with the way we are going to construct or build the application, and what is the time period, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎంత కాస్ట్, ఎంత మంది రిసోర్స్ ఉంటారు, డ్యూరేషన్ ఏంటి, ఎన్ని ఫేసెస్ లో మనం రిలీజ్ చేస్తాము, all these details will be this will be part of proposal. ఇక్కడ మీకు ఏం సంబంధం ఉండదు, దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ మేనేజ్మెంట్ స్టఫ్. సో ఈ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటే మనకు చాలు. సో నౌ యూఆర్ క్లియర్, రైట్? వన్స్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ అయిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ కి వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ project kickoff meeting. Please mark these terminologies, okay? Project kickoff meeting. ఇదేంటంటే PMs or the or senior directors ఎవరైనా కావచ్చు, ఓకే, విల్ కండక్ట్ అ మీటింగ్. ఓకే, ఈ దీంట్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరెవరు ఉంటారంటే పలానా ప్రాజెక్ట్ మనకు వచ్చేసింది, కాంట్రాక్ట్ సైన్ అయిపోయింది,
సో దీంట్లో పిఎం ఎవరు, టెక్ లీడ్స్ ఎవరు, రైట్, అండ్ క్యూఏ లీడ్స్ ఎవరు, టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరెవరు ఉంటారు, డ్యూరేషన్ ఎంతవరకు వస్తుంది, రైట్, డ్యూరేషన్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ డెలివరీ విల్ బి డిస్కస్డ్. ఈ ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ లో ఇంతవరకు ఉంటుంది. సో దీంట్లో యాక్చువల్ గా అట్ టైమ్స్ క్లయింట్స్ విల్ ఆల్సో బి అవైలబుల్. Right? Clients will be part of the call at times, or it can be an internal call where internal team will have a sign off. ఓకే, ఈ వీళ్ళందరూ ఉంటారు, ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, ఏ టెక్నాలజీలో డెవలప్ అవుతుంది, ఏంటి అసలు అసలు ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఏంటి అన్న డీటెయిల్స్, లైక్ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ ఓవర్ వ్యూ, ఎవరెవరు ఉంటారు, అసలు స్కోప్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ఏ క్లయింట్, ఆ క్లయింట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ లో ఏ క్లయింట్ తో మీరు రెగ్యులర్ కమ్యూనికేషన్స్ ఉండాలి, ఎవరితో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఫుల్ గా డీటెయిల్డ్ గా ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ లో మాకు డిస్కషన్స్ అవుతాయి అనమాట. ఇది ఎయిదర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ కానీ someone from the management will represent all the project team members to ensure that they have they have the visibility, it's been signed off. అండ్ దీంట్లో యాక్చువల్ గా హెచ్ఆర్ కూడా ఉంటారు. హెచ్ఆర్ ఎందుకు ఉంటారంటే బై ఎనీ ఛాన్స్ ఓకే ఈ ప్రాజెక్ట్ కి కావాల్సిన టెక్నాలజీ పీపుల్ ఎవరన్నా లేరు, రిక్రూట్ చేయాలి మనము అంటే హెచ్ఆర్స్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్, సో దట్ వి గివ్ అన్ హెడ్సప్. వాట్ ఇస్ హెడ్సప్? హెడ్సప్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ముందే చెప్పాలి. నాకు రేపు టెక్నాలజీ పర్సన్ కావాలంటే నేను ఈ రోజు చెప్పడం కాదు, ఐ నీడ్ టు గివ్ అన్ హెడ్సప్ మినిమం 2 months 3 months ముందు కానీ అట్లీస్ట్ మంత్, నాకు 1 month టైం ఉంది, నాకు విత్ ఇన్ అ మంత్ నాకు ఒక రిసోర్స్ కావాలి అంటామో, లేకపోతే నెక్స్ట్ 15 days లో నాకు దీని గురించి యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అనో చెప్పాలి. అంటే ఇఫ్ ది టెక్నాలజీ పర్సన్, మనకు కావాల్సిన టెక్నాలజీలో మన దగ్గర మన రిసోర్స్ పూల్లో మన కంపెనీలో లేరు, లేకపోతే ఉన్న వాళ్ళు వేరే దాంట్లో బిజీగా ఉన్నారు, ఈ ప్రాజెక్ట్ కి మనం కొత్తగా ఎవరన్నా రిక్రూట్ చేయాలి అనుకుంటే we will give an heads up to the HRs in the project kickoff meeting. అర్థమైందా? Are we clear in this? Are we clear in this first step what we do? Good. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అన్నది దీనికి యాక్చువల్ గా వి కాల్ ఇట్ as there is a mom. Mom అంటే ఏంటి? Do you know what is mom? Anybody? Any guesses? What is mom? What is mom? Okay. We call it as minutes of meeting. Minutes of meeting. Mom is called as minutes of meeting. What is this minutes of meeting? Okay. Minutes of meeting అనేది it is a document. Okay. Document. It's a document. ఇది ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అయింది కదా, ఈ ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ లో మనకి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ అవుతాయి కదా, డిస్కస్డ్ పాయింట్స్ విత్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిక్వైర్డ్ విత్ టీమ్ మెంబర్స్ అసైన్. ఇది ఏంటి అంటే ఈ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ అనేది ఒక డాక్యుమెంట్. ఇది ప్రతి మీటింగ్ కి ఈ డాక్యుమెంట్ రెడీ చేస్తారు. ఈ డాక్యుమెంట్ ఎవరైనా రెడీ చేయొచ్చు, ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ రెడీ చేయొచ్చు, టీమ్ మెంబర్స్ రెడీ చేయొచ్చు. వీ విల్ అలొకేట్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్, నేను ఈరోజు ఏం మీటింగ్ లో ఏం డిస్కస్ చేశారో కలెక్ట్ చేసుకోండి పాయింట్స్ ని, అండ్ యూ హ్యావ్ టు సర్క్యులేట్ టు ది ఆల్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్ వాట్ హెస్ బిన్ డిస్కస్డ్, వాట్ ఈస్ ది యాక్షన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దట్ మీటింగ్, అండ్ వాట్ ఈస్ ది ఈటీఏ. వాట్ ఈస్ ఈటీఏ అంటే ఏంటి? ETA అంటే ఏంటి? These are terminologies which we use, guys. సో నేను అవి కూడా మీకు చెప్తున్నాను. ETA అంటే ఏమిటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ ఆఫ్ అరైవల్. ఎప్పుడు వస్తుంది,
ఎప్పుడు నేను డెలివర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఒక యాక్షన్ ఐటమ్, ఏం యాక్షన్ ఐటము, నేను ఎక్సర్సైజెస్ ఈరోజు ఇది చెయ్యాలి అన్నది యాక్షన్ ఐటమ్. ఎవరు చెయ్యాలి? మీరందరూ చేయాలి. సో ఎంటైర్ టీమ్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ అన్ యాక్షన్ ఐటమ్ విత్ అన్ ETA. ఇది ఎప్పటి లోపల చేయాలి? రేపు మధ్యాహ్నము 3 లోపల మీ యొక్క ఎక్సర్సైజెస్ ఉండాలి కదా. ఎస్టిమేటెడ్ టైమ్ ఆఫ్ అరైవల్, ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ ఆఫ్ అరైవల్, ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. సో ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎప్పుడు ఎంత 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 టైం పడుతుంది నాకు నేను ఇది ఇవ్వడానికి, నేను ఒక టైం చెప్పేయాలన్నమాట. ఆ టైం డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటుంది. సో యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ రైట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ లో ఏమేమంతా వస్తుంది as a outcome, who are will be there, and mom will be the outcome, one of the document as a project kick off meeting. And దాంట్లో ఎవరెవరు ఏమేమి చేయాల్సి ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ దట్ రిక్వైర్డ్ టు బి డన్ అన్నది మీకు ఫస్ట్. దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ వాట్ వి డూ వెన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. దీని తర్వాత we will get into the requirement phase. Requirement లో client will share the requirement document. ఓకే, ఈ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ని మనం ఎలాగైనా చూపొచ్చు. FS చెప్తారు, FRD అని చెప్తారు. They can also call it as BRD. These are different naming convention, guys. They can also say it as use cases. ఎలాగైనా రావచ్చు, నాకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలాగైనా రావచ్చు. బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్, ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్. FS అంటే ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్, FRD అంటే ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. యూస్ కేసెస్ ఇస్ అగైన్ one way of explaining the in the flow chart with the action items of every user role కి ఎలా ఉంటుంది. I can show you an sample document tomorrow or within this week. Sample use case document నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుందో. యూస్ కేస్ డాక్యుమెంట్ how it differs. Are we clear? ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు. ది క్లయింట్ కెన్ షేర్, ఆర్ we have one more person called పెద్ద కంపెనీస్ లో అయితే we have a functional expert or domain expert. We call him as domain expert. Okay, functional expert kana domain expert. The domain expert, they will work with client, and even these people will prepare the FS functional specification document ready cheyochu. Ante client BRD business requirement document iste, business requirement document nunchi in detailed ga domain experts will derive the functional specification document. E functional specification document should be signed off by clients. ఒక ఫంక్షనల్ డాక్యుమెంట్ ఏదైనా సరే మీకు ఇట్ హ్యాస్ టు బి సైన్డ్ ఆఫ్. డూ యూ నో వాట్ ఇస్, మీరు చూసుంటారు వాట్ ఈస్ వర్షనింగ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, రైట్? సో ఏ వర్షన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ సైనింగ్ ఆఫ్, ఇంతతో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ప్రస్తుతానికి చేంజెస్ ఉండదు, ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు ఫైనల్ వర్షన్, మీరు ఇది గో త్రూ అవ్వచ్చు, ఇది ఫ్రీస్ట్, దిస్ ఇస్ దేర్ అన్నది మనం క్లియర్ గా చెప్పేదే వర్షన్ కంట్రోల్ అన్నది. ఆర్ యూ క్లియర్ టిల్ నౌ? what we do in requirement phase, are we clear? Client మన డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్ కానీ ఫంక్షనల్ ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్ కానీ they work together. They it depends upon the company sizes again. Okay, చిన్న కంపెనీస్ లో లేకపోతే మిడ్ సైజ్ కంపెనీస్ లో క్లయింట్ ఇచ్చేస్తాడు. పెద్ద కంపెనీస్ లో కొన్నిసారి మన స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్ అది డిపెండ్స్ అపాన్ ది ప్రపోజల్ లో క్లయింట్ కానీ ఇప్పుడు మేము బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తాం, మీరే ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ రెడీ చేయాలి అంటే we will do it, or the document what we are going to give, that's the final. మీరేం ఫంక్షనల్ డాక్యుమెంట్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ మీరేం స్పెసిఫిక్ గా ఏం చేయక్కర్లేదు, మేము ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ నుంచి మీరు చదువుకుని మీరు క్లారిటీగా మీరు పని చేస్తే చాలు అన్నది వరకు ఇది. ఓకే, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ లో ఈ డాక్యుమెంట్ రెడీ అయిన తర్వాత ఈ ఫేజ్ లో ఆ డాక్యుమెంట్ మనకు వస్తుంది, టీమ్ మెంబర్స్ కి వస్తుంది. టీమ్ మెంబర్స్ కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని చదివి we will raise a clarification log.
రిక్వైర్మెంట్ లో నాకు అర్థం కాని విషయాలు దీంట్లో నేను కాల్ అవుట్ చేస్తాను. ఓకే, క్లారిఫికేషన్ లాగ్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే, నాకు రిక్వైర్మెంట్ చదివేశాను, ఒక డాక్యుమెంట్ చదివేశాను, ఆ డాక్యుమెంట్ చదివిన తర్వాత అది డైరెక్ట్ గా అర్థమైపోదు కదా, కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అర్థం కాకపోవచ్చు, లేకపోతే కొన్ని తప్పుగా రాసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇట్ రిక్వైర్స్, తప్పని మనం చెప్పలేము, ఇట్ రిక్వైర్స్ అ క్లారిఫికేషన్ ఫర్ యూ టు గెట్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దానికి యూ విల్ యూస్ ఎ క్లారిఫికేషన్ లాగ్ డాక్యుమెంట్ వేర్ ఇన్ you will write what is the clarification you have. ఈ క్లారిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ఇట్ క్యాన్ బి సెంట్, మీ టెక్ లీడ్ కి మీరు ఇస్తారు, మీ టీమ్ లీడ్ కో, మీ టెస్ట్ లీడ్ కో, మీ మేనేజర్స్ కో ఇస్తారు, యాజ్ ఎ టెస్టర్ కానీ డెవలపర్ కానీ. అది ఇచ్చిన తర్వాత ఐ విల్ దెన్ కన్సాలిడేట్. అక్కడి నుంచి మేము క్లయింట్ అడగడమో, లేకపోతే ఎవరైతే డాక్యుమెంట్ ఓనర్ ఎవరైతే రెడీ చేశారో ఆ ఫంక్షనల్ స్పెక్ డాక్యుమెంట్స్ ని, వాళ్ళ దగ్గర క్లారిఫికేషన్ తీసుకుని మళ్ళీ మీకు ఇస్తాం. ఇది యాక్చువల్ గా దిస్ ఇస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఇట్ ఇస్. దానికి మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలంటే వాళ్ళు అప్డేట్ చేసి ఆ అప్డేటెడ్ వర్షన్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. సో ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేసెస్ ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్, and exit criteria is requirement sign off. We are clear in the requirement ante that is the exit criteria for this phase. Are we clear till now? Inception phase, requirement phase, documents em untayi, ever em chestaru, entavaraku clear ga unda? Terminologies em vaadtamu? Are we clear? I can show you the document. I can show you the clarification document maybe this week. ఎంతవరకు క్లియర్ గా ఉందా? సే ఎస్, నో. ఓకే, కూల్. సో మనము నెక్స్ట్ ఫేసెస్ లో ఏంటి ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా, ఎంట్రీ క్రైటీరియా, ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి అన్నది మనం ఫర్దర్ గా రేపు చూద్దాము. సో ఈ రోజు వాట్ ఈస్ దట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ టుడే, రైట్? ఈరోజు ఏం చేద్దాం మనం? We can also see the రోల్స్, వాటి గురించి కూడా మనము ఇది చేయొచ్చు. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ సంథింగ్ ఆన్ okay, let me give one thing. I'm just thinking application. ఓవరాల్ రివ్యూ ఇవ్వండి, సినారియోకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి మేడం. ఓవరాల్ రివ్యూ ఇవ్వండి అంటే ఐ డోంట్ గెట్ ఇట్. ఎలా కావాలి మీకు ఓవరాల్ రివ్యూ అంటే? ఐ వాంట్ టు నో ఓవరాల్ రివ్యూ, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తారా? స్టార్టింగ్ నుంచి అండి. ఒకసారి చెన్నా రాయుడువా, సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ స్పెల్లింగ్ ఇట్ రాంగ్. చెన్నా రాయుడు గారు, కెన్ యూ జస్ట్ అన్మ్యూట్ అండ్ నో ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. ఒకసారి కొంచెం క్లియర్ గా అడగరా? స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే ఎలాగా అని, అంటే మనం ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ వచ్చాం కదా రివిజన్. యూ వాంట్ టు రివైజ్ అగైన్ ఆర్ ఏంటి? కెన్ యూ జస్ట్
మ్యామ్ ఇంకొంచెం వాల్యూమ్ కొంచెం better గా నాకు వినిపించట్లేదు. ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా నుంచి ఒకసారి చెప్పండి మ్యామ్ మళ్ళీ. ఎంట్రీ క్రైటీరియా అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియానా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఫస్ట్ నుంచా లైక్ ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ నుంచేనా? ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ నుంచి మ్యామ్. ఓకే. ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ లో ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఒక ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ కి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి వాళ్ళకి ఏం కావాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ నేను సపోజ్ నేనేమో ఒక ఎండ్ యూజర్ అనుకోండి. ఓకే. నేను నా బిజినెస్ కి లేకపోతే నాకు ఒక స్కూల్ ఉంది. ఓకే. నేను ఒక స్కూల్ రన్ చేస్తున్నాను. నా స్కూల్ కి నాకు ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. లేకపోతే ఒక కాలేజీకి ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. అటెండెన్స్ అప్లికేషన్ ఏదో ఒకటి కావాలి. నాకు నా దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. కానీ నాకు దానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. నా ప్రాసెస్ ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏదైనా టెండర్ వేస్తాను, లేకపోతే ఐటీ కంపెనీస్, నాకు తెలిసిన ఐటీ కంపెనీస్ దగ్గర నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని సర్క్యులేట్ చేయడము, లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేస్తాను. సో ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఎవరికి ఉంది ఐటీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి అన్నది ఎంట్రీ క్రైటీరియా. ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని అర్థం చేసుకుని ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ అర్థం చేసుకుని దానికి ఒక ప్రపోజల్ రెడీ చేసి ఆ ప్రపోజల్ ని ఇస్తారనమాట. నేను మీ రిక్వైర్మెంట్ ని చేయగలను, ఇన్ని రోజులు పడుతుంది, ఇంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఇంత రిసోర్స్ ఉంటారు, ఇది అని చెప్పేసి ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేసి ఆ ప్రపోజల్ నాకు ఐ మీన్ కాలేజ్ ఓనర్ కో లేకపోతే ఎవరికి కావాలో అప్లికేషన్, ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యాపీ దే విల్ సైన్ ఆఫ్. ఓకేనండి, ఇది మీకు ఇస్తున్నాను, ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరే చెయ్యండి అని చెప్పి మనం సైన్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం కదా. దట్ ఈస్ ది ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా. when it comes to requirement phase, inception phase నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ కి వచ్చినప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఫేజెస్ ఫస్ట్ యూ విల్ ఫస్ట్ డూ ఏ ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ జరుగుతుంది అనమాట. ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ మనకు వచ్చింది, ఇతనే పిఎం, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇతనే, అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్ లైక్ ఎవరెవరంతా ఆ ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేస్తారో వాళ్ళందరినీ పిలిచి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో దట్ ది ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్. లైక్ ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత దెన్ వి అండర్స్టాండ్ ది రిక్వైర్మెంట్ లో ఎలా వస్తాయి ఏంటి, రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకుని రిక్వైర్మెంట్ ఓకే ఇదే రిక్వైర్మెంట్ నాకు క్లియర్ గా ఉంది, క్లారిఫికేషన్స్ లాగ్ రైట్ చేసి రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే మాకు క్లియర్ గా ఉంది రిక్వైర్మెంట్, ఇంకా నేను ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ ఫేజ్ అంటాం కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ది ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఈ మధ్యలో ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు we generally use mom is a minutes of meeting document, which is a document helps to store all the relevant information what has been discussed in the meeting and what is the outcome of the meeting with the action items and the owners with an ETA అంటే estimated or expected time of arrival. ఎప్పుడు నాకు ఇది అవుతుంది, ఈ యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఎవరు చేస్తారు, ఎప్పుడు చేస్తారు, ఎవరికి ఇస్తారు అన్నది as an outcome is the document what it is called as MOM. We call it as MOM, we call it as an ETA. So Chenna Raidu, is it clear? ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీరు అన్మ్యూట్ చేసి అడగచ్చు ఇంకేదైనా ఎక్కడైనా క్లారిటీగా ఒక ఏరియాలో కావాలి అంటే. క్లియరా? Okay, fine. Okay, so I think we are almost there. నాకేం కావాలి అంటే ఏం చేద్దాము. ఓకే, నేను ఒకటి చేస్తాను. స్టూడెంట్ డేటాబేస్ అని ఒకటి ఉంది అనుకోండి. ఓకే, స్టూడెంట్ డేటాబేస్ ఒక అప్లికేషన్. ఓకే, జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, ఆ అప్లికేషన్ లో యాడ్ అని ఒక బటన్ ఉంది. ఓకే, స్టూడెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలి, అదొక ఫామ్, స్టూడెంట్ యాడ్ ఫామ్. దాంట్లో ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ అన్ ఎక్సర్సైజ్. దాంట్లో ఫస్ట్ నేమ్,
ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే జస్ట్ ర్యాండమ్లీ సెయింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, లాస్ట్ నేమ్ ఉంది. ఓకే, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ విచ్ క్లాస్ and address, contact details. సపోజ్ ఈ 5 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 5 ఫీల్డ్స్ కి ఐ వాంట్ వాట్ ఆర్ ఆల్ కాంబినేషన్స్, ఏమేమంతా టెస్ట్ చేస్తారు ఈ యాడ్ కి, ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ లెవెల్లోనూ ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు అన్నది నాకు క్లారిటీగా కావాలి. అండ్ యూ కెన్ సే ది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆల్సో, డిఓబి ఫీల్డ్. ఇది రాసుకోండి ప్లీజ్. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ దిస్. ఐఎమ్ జస్ట్ పేస్టింగ్ ఇన్ ది చాట్ ఆల్సో. ఈ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఫీల్డ్స్ లో ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ కి నాకు ఏమేమంతా చేస్తారు, వాట్ ఈస్ దట్ యూ విల్ టెస్ట్. ఐ వాంట్ ది కాంబినేషన్స్. ఫస్ట్ నేమ్ కి ఏముంటుంది, లాస్ట్ నేమ్ కి ఏముంటుంది, విచ్ క్లాస్ ఏంటి అనేది. అర్థమైందా? అవి క్లియర్? కెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ డన్ ఇన్ నెక్స్ట్ 15 minutes? And you can ask Rajeshri or someone to review it. Yes? Ready, yeah? Ganesh, you can stop the